So we will continue quadrilaterals. Now we are going to describe the rectangle and its properties and ways to prove that quadrilateral is a rectangle. Rectangle, it is a parallelogram with 4 right angles. This is the definition of a rectangle. Okay? يعني الريكتانجل هو parallelogram. اسمعوا كتير منيح شو عم اقول. Rectangle is a parallelogram with 4 right angles. يعني كل المواصفات تبعوا الباراليلوجرام وين موجودين؟ موجودين بالريكتانجل، بس بنضيف عليهم انه هيدا الريكتانجل شو بيكون عنده 4 right angles. يعني بنرجع بنعمل reminding of the properties of parallelogram. يعني the opposite sides are parallel, the opposite sides are equal, the opposite angles are equal, diagonals bisect each other. Okay, all these properties are found in the parallelogram. All these properties are found in the parallelogram. فإذا كلهم هودي موجودين وين؟ بالريكتانجل. يعني كل properties تبعول الباراليلوجرام وين موجودين؟ بالريكتانجل. شو بنضيف عليهم؟ شو بنضيف عليهم؟ for right angle. Special properties كمان انه بصير في عنده 4 right angles وبصير في عنده special properties. Diagonals مش بس bisect each other, they are equal. The diagonals are equal. And the perpendicular bisectors of the opposite sides are the axes of symmetry. يعني هيدا perpendicular bisector للside AB and side DC is an axis of symmetry. Also, the perpendicular bisector of the side AD and the side BC is an axis of symmetry. هودي اثنيناتهم حاطط لكم انا عليهم axes of symmetry. Okay? Also, we have the point of intersection of the diagonals is what? Is a center of symmetry. Okay? As a summary, a rectangle is a parallelogram with 4 right angles. بس شو في عنده special properties انه the diagonals are equal and bisect each other. مش بس bisect each other, they are equal, and the perpendicular bisectors of the opposite sides are axes of symmetry. هودي بتدرسون وبتحفظون. Ways to prove the quadrilateral is a rectangle. كيف بنبرهن الquadrilateral is a rectangle؟ أول شيء we prove it that it is a parallelogram. بنبرهنها إنه parallelogram. بس برهنه لهيدا الquadrilateral parallelogram برجع ليصير rectangle في عندي two cases. يا برجع برهن إنه عنده one right angle يا برجع برهن إنه diagonals are equal. أوكي؟ هاي هيدا كل شيء عن الريكتانجل. كل شيء عن الريكتانجل. يعني كل شيء أخذناه عن الباراليلوجرام هو موجود وين؟ بالريكتانجل. بس شو منضيف؟ منضيف إنه diagonals. بالريكتانجل the diagonals are equal و the perpendicular bisectors of the opposite sides are axes of symmetry. كيف تبرهن quadrilateral rectangle؟ أول شيء برهنه إنه parallelogram. يعني مثلا ممكن برهن in a quadrilateral that one pair of opposite sides are parallel and equal. بصير شو اسمه؟ parallelogram. But هيدا الquadrilateral مش بس عنده one pair of opposite sides are parallel and equal. عنده one right angle معناتها بصير parallelogram plus one right angle شو بصير اسمه؟ rectangle. أو برهنه إنه parallelogram وبرجع برهن إنه diagonals are equal شو بصير اسمه؟ rectangle. آدم يوسف. آدم يوسف. آدم عم تسمعني؟ طيب علي قمر ليش رافع ايدك؟ علي قمر
علي قمر. علي بيصير يعطش عنده ما عادش فيه يفتح المايكرو. لا ولو وائل، نعم يا وائل. استاذ بدي اسالك الساعات التصحيحات اللي عم نصححهم على هومورك بدنا ننقلهم على دفتر المات الاساسي الكبير. ايه طبعا، شلباتك مش عم تنقل. اخي بالي بس هذا بعدني مش ناقل فكرت لا. طيب علي قمر. استاذ هلا الشرح للريكتانجل بنكتبه. علي قمر. استاذ. طيب a rectangle is a parallelogram plus 3 4 90 degree 4 right angles. هذا الديفينيشن. اذا بدي برهن انه كوادرلاترال هو ريكتانجل، هو بيكون اول شيء برهنه باراليلوجرام بيرجع بلس شو؟ سيفي لك اها شو علي قمر؟ ايه استاذ جاهز السؤال. إذا بدي برهن إنه quadrilateral is a rectangle, first we prove it that it is a parallelogram, then plus prove that the diagonals are equal. أيوة، أو plus يعني the شغلة perpendicular bisector of the opposite sides of the axis of symmetry. اللي عم يقول علي قمر جاي ولا يا علي قمر الثاني؟ من علي قمر وعلي قمر؟ The perpendicular bisector of the opposite sides are the axis of symmetry. Very good. أو كمان شو؟ One of the two cases. أنا يا أستاذ. إيه أنت. The opposite sides are equal and parallel. بصير parallelogram. بس الثاني يصير هيدا الباراليلوجرام ريكتانجل، كيف يصير ريكتانجل؟ Have 4 right angles. The perpendicular bisectors of the opposite sides are the axis of symmetry and the diagonals are equal. وبعد one angle is 90. To prove that a quadrilateral is a rectangle, we have to prove the quadrilateral is a parallelogram plus one of the two cases. يا اما plus one angle 90 يا اما plus the diagonals are equal او plus يا علي انه the perpendicular bisectors of the opposite sides are axes of symmetry. بس نحن بنركز على هودي two cases. اوكي هيهم قدامكم. To prove that a quadrilateral is a parallelogram is a rectangle, first we prove this quadrilateral as a parallelogram, then one of the two cases, يا اما one angle is 90 يا اما the diagonals are equal. طيب رنيم عبد الله. ايه يا استاذ. A quadrilateral is a rectangle if it is a parallelogram plus يا رنيم. A quadrilateral is a rectangle a quadrilateral is a rectangle if it is a parallelogram plus شو؟ زينب منعم. زينب منعم. Yes. حرجع عيد السؤال. A quadrilateral is a rectangle if it is a parallelogram plus one 90 degree and the diagonals are equal. بس واحدة يا اما هاي او هاي، يا اما one angle 90 degrees يا اما diagonals are شو equal. طيب فاطمة الخطيب. فاطمة الخطيب.
محمد إبراهيم الخشن. محمد إبراهيم الخشن. A quadrilateral is a rectangle if it is a parallelogram plus أستاذ محمد عاصم one الخشن. angle ايه كمل يا محمد. one angle is 90 degree. or the diagonals are equal. طيب فإذا هذا الشرح تبعوا لي rectangle شايفينه وين؟ موجود معكم بالملف. اوكي هذا بتكتبوه على دفتر الريفيجن. تبعوا لي rectangle بس صغار هن. rectangle it is a parallelogram with four right angles. بترسموا الرسمة. Special properties: the diagonals are equal, the perpendicular bisectors of the opposite sides are the axes of symmetry. كيف منبرهن quadrilateral rectangle? We have to prove the quadrilateral is a parallelogram plus one of the two cases. يا إما one angle is 90 or the diagonals are equal. Okay, يعطيكم ألف عافية. You can leave the meeting.